পেলে অমায়িক হয়ে যায়, কিন্তু খুব বেশি সময় আমি দেব না। আজকে অনেকগুলো অনুষ্ঠান এখানে আছে, কারণ সত্যানন্দ বলেছিলেন যে অনেক কথার অনেক দোষ, ভেবে চিনতে কথা কোষ। আমাদের কথা এমন এক জিনিস যে কথা দিয়ে আমরা যেরকম পৃথিবী জয় করতে পারি, তেমনি আমি পৃথিবীকে আবার রসাতলেও নিয়ে যেতে পারি। আমি প্রথম একটা ছোট্ট গল্প দিয়ে শুরু করি, রাজা রানীর গল্প। প্রথমে আমি বলে রাখি, আমার এই বক্তব্যটা আমাদের যারা তরুণ সমাজ, যারা আমাদের ভবিষ্যৎকে আমাদের উজ্জ্বল করার জন্য, তাদের উদ্দেশ্যে, এবং যারা এখানে জ্ঞানী বিজ্ঞানী তারা হয়তো আমার এসব কথাগুলো অনুরণন তার আগের থেকেই শুনতে পারেন, তবুও আমার উদ্দেশ্যটা হচ্ছে তরুণ সমাজের প্রতি। রাজা একদিন তার মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, রাজা মন্ত্রীকে ডেকে বললেন যে আমি আজকে তোমার কাছে একটা জিনিস চাই। পৃথিবীর সবচাইতে দামি যে সম্পদ, সেটা তোমাকে আগামী 2 দিনের মধ্যে আমাকে এনে দিতে হবে। তো মন্ত্রী বললেন, মহা বিপদে, বললেন হুজুর আপনি যেটা বললেন এটা তো আমাকে খুব কষ্ট করে এনে দিতে হবে। রাজা বললেন, সেটা শুনতে চাই না। তুমি যদি আমাকে সবচেয়ে দামি, কোটি টাকার চেয়েও যে দামি যদি এনে দিতে না পারো, তাহলে আমি তোমার গর্দান থেকে তোমার শির আলাদা করে ফেলব। মন্ত্রী বিরস বদনে বাড়িতে গেলেন। তার স্ত্রী তাকে বললেন যে কি ব্যাপার, তুমি এত চিন্তা করছো কেন? তখন সে বললো, রাজা আমার কাছে এই জিনিসটা চেয়েছে। তো সে বলে, এটা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নাই, আমি তোমাকে কালকের মধ্যে সেই জিনিসটা তোমাকে আমি এনে দিতে পারবো। মন্ত্রী সকালে উঠলো, তার স্ত্রীও উঠলো, তারা বাজারে গেলেন। বাজারে গিয়ে তারা একটা খাসির দোকানে গেলেন, গিয়ে সেটা জিহ্বা কিনলেন। সে জিহ্বাটা কেনার পরে বলে যে এটা, হ্যাঁ এটাই হলো পৃথিবীর সবচেয়ে কোটিতম, কোটি টাকার চেয়েও এটা বেশি দামি। তো কেন? কারণ এই জিহ্বা দিয়ে আমরা যে কথাগুলো বলি, সেই কথা যদি আমরা ঠিকভাবে যদি বলতে না পারি, তাহলে এই জিহ্বার কোনো দাম নেই। এই জিহ্বা দিয়ে তুমি কোটি কোটি টাকা তুমি যেমন অর্জন করতে পারবা, তেমনি এই জিহ্বা তোমার কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী তোমাকে করে দিতে পারবে। সে রাজাকে দিয়ে দিল। রাজাকে এই কথাটাই বললো, এবং রাজা সেই কথাটাই শুনে বললো, হ্যাঁ ঠিক আছে, তুমি ঠিক জিনিস এনেছো। 2 দিন পরে আবার রাজা বলল যে আমি তোমার কাছে সবচেয়ে কম দামে নিকৃষ্ট যে জিনিস, সেটা তোমার কাছে চাই, সেটা তো অনেক 2 দিনের ভিতরে এনে দিতে হবে আমার। সেখানে আবার মহাবিপদে পড়লো মন্ত্রী। তার স্ত্রীকে বলল, স্ত্রী বলল চিন্তা করো না, কালকে সকালবেলায় সেটা আমি তোমাকে এনে দেবো। সকালবেলা আবার তাকে সেই জিহ্বাটা আরেকটা জিনিসটাকে কিনে এনে তাকে দিলাম। সেটা নিয়ে সে বললো, এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জিনিস। এই জিনিস এমন এক জিনিস, যে জিনিস তোমাকে একদম রসাতলে নিয়ে যাওয়ার জন্য সবচেয়ে বেশি সাহায্য করবে। সুতরাং এই জিহ্বাটা তুমি যদি সংযত করতে না পারো, তাহলে পৃথিবীর থেকে নিকৃষ্টতম কাজ আর কিছুই নাই। রাজা তখন তার কথাটা বিশ্বাস করলেন, এবং তিনি স্বীকার করলেন যে জিহ্বাটাই হচ্ছে সবচেয়ে দামি, অ্যাট দ্য সেম টাইম জিহ্বাটা হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্টতম জিনিস। আমি কথাটা বললাম এই কারণে যে আমাদের জীবনে যদি আমরা উন্নতি করতে চাই, আমি তরুণ সমাজকে বলছি, তাহলে আমাদের কথা সবসময় ঠিক রাখতে হবে। কারণ আমরা যদি বেশি কথা যদি আমরা বলি, চিন্তা যদি না করে যদি কোনো পরিকল্পনা করি, কোনো জিনিস যদি আমরা হুটহাট করে যদি করে ফেলি, সেই কাজ কখনো আমাদেরকে সফলতা দিতে পারবে না। আমি যদি মনে করি যে আমাদের যদি কিছু হতে চাই, আমি তরুণ সমাজকে বলছি, তারা আমাদের নেতা হতে হবে। আবার নেতৃত্ব যদি আমরা দিতে চাই, তাহলে আমাদের সবার কাছ থেকে একটা আলাদা একটা ব্যক্তিত্বে আমাদেরকে পরিণত করতে হবে। কারণ নেতা যিনি হবে, তার গুণ থাকতে হবে যে তিনি সাফল্যের চেয়ে সার্থকতার দিকে তিনি সবচেয়ে বেশি নজর দিবেন। কারণ সাফল্য যে কোনো মানুষের যে কোনো একটা কাজে সাফল্যটা অর্জন করতে পারে, কিন্তু তার চেয়ে বড় জিনিস আমি মনে করি সার্থকতা। একটা লোক যদি তার জীবনে সার্থক হতে না পারে, একটা কাজ যদি সেটা করতে না পারে সার্থকতা সহকারে, তাহলে তার জীবনের কোনো কখনো মূল্যায়ন হবে না।
প্রত্যেক জিনিস যদি আমি একটা জিনিস করতে চাই, একটা আলাদা করতে হবে, সবার কাছ থেকে আলাদা জিনিস সেটা তৈরি করতে হবে। একটা রবীন্দ্রনাথ যিনি হয়েছেন, তিনি কখনো নজরুলের মতো কবিতা লেখেন, নজরুল কখনো রবীন্দ্রনাথের মতো কবিতা লেখেন না, মাইকেল মধুসূদন দত্ত রবীন্দ্রনাথ কিংবা নজরুলের মতো কবিতা লেখেন না। তারা যে জিনিসটা লিখেছেন, যেটা তৈরি করেছেন, তারা সম্পূর্ণ সবার কাছ থেকে একটা আলাদা জিনিসে তিনি তৈরি করেছেন। এবং যিনি নেতৃত্ব দেবেন তাকে সবসময় জানতে হবে যে আমি অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, যেটা অযৌক্তিক, তার বিরুদ্ধে আমাকে লড়াই করতে হবে। আমরা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে জানি, তিনি যখন এই পৃথিবীতে যখন এসেছিলেন, তখন আরবের একটা মহা দুর্যোগময় কাল। 360টা মূর্তি ছিল, তিনি কোনো মূর্তিকে তিনি বিশ্বাস করেন নাই। তিনি এমন এক জিনিস বানিয়ে নিয়ে এসেছেন আমাদের কাছে, যেটা মিথ্যার বিরুদ্ধে, যেটা সত্য প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আমাদেরকে সাহায্য করেছে। গৌতম বুদ্ধ জাতিভেদের বিরুদ্ধে তিনি সারা জীবন চেষ্টা করেছেন, যখন একটা অন্ধকারের মধ্যে সারা পৃথিবী ডুবেছিল। আমি আরেকটা গল্প আপনাদেরকে বলবো, যে আপনারা প্রত্যেকের মানুষের মধ্যে একটা আসরিক একটা শক্তি আছে। সেই শক্তিটা কি? সেই শক্তিটা হচ্ছে যে প্রত্যেক মানুষের ভেতরে যে শক্তিটা আছে, সেটা যদি আমি কখনো অর্জন করতে পারি, সেটা যদি আমি খুলতে পারি, তাহলে সেটা আমাকে একজন শক্তিধর ব্যক্তিতে পরিণত করবে। আমাদের সেই পুরনো একটা জেলের গল্প আমরা বলি। একটা জেলে নদীতে জাল ফেললো, জাল ফেলার পরে সে একটা কলসি পেল। কলসি যখন মুখটা খুললো, তার ভেতর থেকে একটা বিশাল একটা দৈত্য বেরিয়ে আসে। একটা গল্প, আমি একটা বোঝার জন্য বলছি। গল্পটা তাকে বললো, বাজিকে, যে আমি পৃথিবীর সবচাইতে বেশি মহাশক্তিধর ব্যক্তি, যেটা দিয়ে তুমি যা চাও, যে জিনিসটাই তুমি আমার কাছ থেকে চাও, সেটা আমি তোমাকে এনে দিতে পারবো, এবং তুমি বলো আমার কাছে কি চাও। এ কথা শুনে জেলে কিছুটা সাহস সঞ্চয় করলো, বলল, তুমি 1000 বছর এই কলসির ভিতরে ডুবেছিলে, কাই করছো, কিন্তু কোনোদিনও তো তুমি এটা বেরোতে পারলা না, এখন এই কথা বললা কেন? তখন দৈত্য বলতে, বাদশাহ সুলাইমান আমাকে জাদু দিয়ে এই কলসিতে আমাকে বন্দি করে রেখেছিল, তুমি যেহেতু ঢাকনাটা খুলেছো, সেই জন্য আমি আমার শক্তিটা অর্জন করেছি। গল্পটা একটা রূপক গল্প। আমরা যদি আমার ভেতরে সেই ঢাকনাটা যদি খুলতে পারি, আমার শক্তিটা যদি আমি দেখাতে পারি, তখনই আমার ভিতরে একটা অমিত শক্তি আমরা অর্জন করতে পারি। আদারওয়াইজ আমরা কোনো সার্থক কাজে আমরা অর্জন করতে পারবো না। আরেকটা জিনিস আমি শেষ করব, আর বেশি আমি সময় নেব না আপনাদের কাছে, যে আমরা যখন গাড়ি চালাই, আমরা জীবনটা যখন এগিয়ে যায়, তখন আমরা যখন পাহাড়ের উপর উঠি, অনেক উঁচু যাইতে হবে, নিচের দিকে যাই, তখন এইসব বিষয়ের ভিতর দিয়ে যখন আমরা দেখি যে নিচের দিকে যখন আমরা যাচ্ছি, তখন আমাদের মনে হয় আমরা ওদের নিম্নগামী হচ্ছি। তা কিন্তু ঠিক না। আমাদের গাড়ির মধ্যে যে চাকাটা আছে, সেই চাকাটা সামনের দিকে অগ্রসরশীল, এবং এই জিনিসগুলো আমাদের ভিতরে অর্জন করতে হবে। আমাদের থাকতে হবে সংকল্প। আমি তরুণ সমাজকে বলছি, সংকল্প যদি আমি একটা অর্জন না করি, না থাকে ভেতরে, তাহলে সেই জিনিসটা আমি কখনো কিছু অর্জন করতে পারবো না। আমাকে শান্তভাবে আমাদের সব জিনিসগুলাকে, আমাকে সব সিদ্ধান্ত নিতে হবে। আমাকে হতে হবে সৎ, আমাকে হতে হবে সাহসী। আমি ব্যর্থতাকে আমার জীবনে আসতে পারে, কিন্তু ব্যর্থতাকে আমি কখনো মনে করবো না আমার জীবনকে এটা মুছতে দিচ্ছে। আমাকে বলতে হবে কম কথা, এবং আমাকে সবচেয়ে বেশি চিন্তা করতে হবে যে আমাকে কিছু অর্জন করতে হবে। আমরা যারা বিদেশ বাইরে থেকে আসি, আমরা অনেক সময় নানাভাবে কোনো একটা ছোট কাজে জড়িয়ে পড়ি, কিন্তু আমাকে মনে করতে হবে তরুণ যারা আসেন, তারা হয়তো কফি নির্মাণ করছেন, কফি বানাচ্ছেন, তাদেরকে চিন্তা করতে হবে একদিন আমি সেইখানকার সেই রেস্টুরেন্টের বা সেই যেখানে কফি শপের আমি ম্যানেজার হিসাবে যাবে আমি করতে পারি। আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। আপনারা সবাই ভালো থাকেন, এবং আবার দেখা হবে আপনাদের সাথে। সুধীমণ্ডলী, অনেক ধন্যবাদ জনাব ফয়সাল মোকাম্মেল হক। আপনার জ্ঞানলব্ধ কথা আমরা শুনেছি। For all those young gentlemen, for information, we have Mohammed Asad next, great IT gentlemen. All those young guys, for information,
Please try to stay the great event. After Aisha, Muhammad Hassan will be deliver his great speech about the all artificial intelligence, technology and IT world. শুধুমাত্রই এখন আপনাদের সামনে আসছেন আয়েশা দেওয়ান লিপি। আয়েশা দেওয়ান লিপি ভারত থেকে অর্থনীতি ও তথ্য প্রযুক্তিতে ব্যাচেলর এবং অর্থনীতিতে মাস্টার্স সম্পন্ন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আসেন এবং কর্মজীবন শুরু করেন এদেশে। তিনি স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তির উপর বিভিন্ন প্রফেশনাল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দীর্ঘ 2 যুগের কাছে তিনি তথ্য প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞ হিসেবে কাজ করছেন। বর্তমানে স্বাস্থ্য ও তথ্য প্রযুক্তির বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিউ ইয়র্ক সিটি হেলথ হসপিটাল কর্পোরেশন সিস্টেমের একজন বড় কর্মকর্তা। এর বাইরেও তিনি মূলধারা ও বাঙালি কমিউনিটির জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন। খুব ছোটবেলা থেকে শিল্প ও সাহিত্য চর্চার সাথে সম্পৃক্ত। লেখালেখি, আবৃত্তি, উপস্থাপনা সহ বিভিন্ন কলা অঙ্গনে রয়েছে পদচারণা। কাজ করছেন দুস্থ শিশুদের জন্য। এবার 21শে বইমেলায় তার প্রথম কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। দীর্ঘ 2 যুগের কাছাকাছি উত্তর আমেরিকার বিভিন্ন শিল্প, সাহিত্য ও সমাজসেবা সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত। ইউনিভার্সিটি অফ কানেক্টিকাটের নজরুল এডোমেট এবং ডিস্ট্রেস চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। প্রযুক্তি, শিল্প, সাহিত্য, মানবতার কল্যাণে কাজ করে যেতে চান। লিপি যদি হতে আমরা কেন পারবো না? সবাই আমরা লিপিকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্লিজ, আয়েশা দেওয়ান লিপি। ধন্যবাদ দিদার ভাইকে, আমার অতি প্রিয় একজন মানুষ। আর আজকের এই চমৎকার আয়োজনের জন্য প্রথমেই আমি প্যাটারসনের আমি যে আসতে পেরেছি সেজন্য এখানে উপস্থিত সকলকে আমার পক্ষ থেকে প্রাণ ঢালা কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা আপনাদের জন্য। গুড ইভিনিং লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, শুভ সন্ধ্যা। আমাদের সকলেরই এই যে চলার পথ, বিদেশে আমরা এসেছি এক একটা স্বপ্ন নিয়ে। এই দেশটিকে আমরা করেছি আমাদের নতুন পৃথিবী, নতুন স্বপ্নের দেশ। And we came far from our motherland. We had a journey we took along, and we came here to fulfill our dream as well as to make a better life for our children, for our future generation. And we started our journey. We need to enhance that and make it more secure for our future generations so they can make better life, better living here. And as he mentioned, I have a story too. I started my journey, I went abroad at a very young age, away from my parents, completed my education there halfway. Then I came here and started my second phase of my life, my family, and I made this country my home. And we all have to remember, we are Bangladeshi as well as we are American, so we have to bind both identity together. And only it can be possible when we really blend ourselves with the mainstream, and we have to identify ourselves as a proud Bangladeshi American within the community and to the mainstream. And that's how we can make a better living for ourselves as well for our children. Overall, as a community, we can make a better life and progress. So, আজকে আমি আমার টেকনোলজি কিংবা অন্যান্য জিনিস নিয়ে কথা বলবো না। জেনারেল ভাবে আমরা কমিউনিটিতে কিছু বিষয় আমাদের সবসময় মনে রাখতে হবে। And as I mentioned before, I'm fortunate enough that I got an opportunity to work with a number of organizations, South Asian as well as American organizations throughout my life, and especially in USA. And often what I notice, when a community is together and they try to do something really progressive, then it makes a huge impact on our new generation.
they have to feel comfortable where they are and how they are. So your identity shouldn't make you feel like shame, or lots of time our kids are confused where they are and how they can express themselves. Who are they? I mean, I feel very proud to be a Bangladeshi as an American. When I'm walking to the corporate world, yes, I am equal to any other person sitting there. And I feel proud that I'm representing my country, culture, as well as I'm an American simultaneously. That's my identity here. And I want to continue that and make a progress and make significant contribution to the society to prove that, yes, as a Bangladeshi, as an immigrant, we came here, we are a better contributor for the society, and our kids, our community has a tremendous contribution to the social life here, and we can do a better thing together. And we can be part of the policy making, we can be part of the administration, and do other stuff where we can reflect our footsteps for the future. Like, as we know, lots of other South Asian countries are making a really good progress, and we shouldn't be behind. আমরাও পেছনে থাকবো না, আমাদেরকেও করতে হবে। And Patersonে আমি গত কয়েক বছর ধরে এখানে আসার সৌভাগ্য হয়েছে, যেটা আমি দেখেছি যে এখানে বাংলাদেশি কমিউনিটি অনেক বড়, আর নতুন অনেক ইমিগ্রেন্ট আসছে। তো আমরা যারা পুরনো আগে এসছি এবং সমাজে নিজেদের একটা জায়গা করে নিতে পেরেছি, সেখানে আমাদের একটা দায়িত্ব থেকে যায় যে আমাদের যারা নতুন আসছে এবং নতুন প্রজন্ম এখানে বড় হচ্ছে, তাদেরকে কি করে মূল ধারাতে নিয়ে আসা যায় এবং ভবিষ্যতের জন্য আরো সুন্দরভাবে তৈরি করা যায়। আর নতুন যারা আসছে তাদের জন্য একটা সুন্দর পথ তৈরি করে দেওয়া এবং সহযোগিতা করা, যাতে তাদের স্বপ্নের দেশে যে স্বপ্ন নিয়ে তারা দেশ থেকে এসছে সেই স্বপ্নটাকে পূরণ করতে পারে। ভাগ্যকে আমরা অনেক সময় বলি যে আমরা বিদেশে এসেছি, দেশ থেকে আমি অনেক পড়াশোনা করেছি, দেশে ভালো চাকরি করতাম, এখানে এসে আমি কিছু করতে পারছি না, আমাকে ডাঙ্কিন ডোনার্সে কাজ করতে হচ্ছে, কিংবা একটা গ্যাস স্টেশনে কাজ করছি, আমার খুব অনেকেই বলতে দেখা যায় ভীষণ ডিপ্রেশনে ভোগে, সাইকোলজিক্যাল ডিসঅর্ডার হয়। এবং বাচ্চাদের মধ্যে যেটা হয়, অনেক সময় তারা ভাবে, ও মাই প্যারেন্টস আর নট কুল এনাফ। I feel shame to go around and say that, okay, my parents work in a grocery store or do this, that. But that's not the case. We all can make progress where we're standing, and ছোট কাজ দিয়ে শুরু করলে কখনোই কোনো কিছু লজ্জার নয়। আমরা পরিশ্রম করছি, পরিশ্রম করে সবভাবে এগোতে চাই, সেটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা। এবং যার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা আছে সেখান থেকে আমাদের সবার এগিয়ে যাওয়ার পথ এখানে আছে। এটাই হচ্ছে আমেরিকান সমাজের সবচেয়ে বড় গুণ। আমি বলবো যে এই দেশটাকে বলা হয় এখনো ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি। তার মানে আপনার যদি ইচ্ছে শক্তি থাকে এবং আপনি করতে চান, there are lots of ways you can really fulfill your dreams. তো আমাদের যে নতুন জেনারেশন, তারাও যাতে নিজেদেরকে বাঙালি বলে পরিচয় দিতে ভীষণ গর্ববোধ করে, এটা আমাদের সবার একান্তভাবে চেষ্টা থাকবে। এবং আমরা চাইবো আমাদের ছেলেমেয়েরা যখন বিভিন্ন জায়গায় সাকসেসফুল হবে, বিভিন্ন প্রফেশনে, তারা নিজেদেরকে প্রাউড বাংলাদেশি আমেরিকান বলে পরিচয় দেবে। আর সেটা করার জন্য এখন আমরা how we can empower ourselves, empowering enhancement career যাই করতে চাই, the first thing is that we have to understand where we're standing. আপনি যেখানে যে কাজ করছেন, যে একজন খুব ভালো রান্না করে, still you can be a good caterer. আপনি রান্না করেও একটা ভালো ক্রিয়েটিভ করে কাজ করে আপনার উপার্জন বাড়াতে পারেন। বিশেষ করে আমি বলবো মহিলাদের জন্য, অনেকেই হয়তো সেভাবে পড়াশোনা করার সুযোগ পাননি কিংবা পারিবারিক কারণে এখন কিছু করেননি প্রথম দিকে হয়তো এখানে এসে, তারপরেও কখনো এটা ভাবার নয় যে আমাদের সুযোগ নেই। সুযোগ অবশ্যই আছে। আপনি যেটা পারবেন সেখান থেকে আপনি করতে পারেন। আপনি ফুল বানাতে পারেন, কেউ ভালো ইভেন্ট ম্যানেজ করতে পারে, যে খুব সুন্দর করে বাড়িতে একটা পার্টি হলে দেখা যাচ্ছে খুব সুন্দর করে সাজাচ্ছে, গোছাচ্ছে, এটাও কিন্তু একটা বিরাট কোয়ালিটি এন্ড ট্যালেন্ট hidden there. তো আপনি ওটাকে এনহ্যান্স করবেন, করে কি করে এটাকে প্রফেশনাল মোটিভে নেওয়া যায়, প্রফেশনাল ভাবে করা যায়, সেটার জন্য আমরা হেল্প করবো। এবং আমি আশা করছি যে এই প্রোগ্রামের যে উদ্যোক্তা এবং নিউ জার্সি যে হেল্প সেন্টার আছে, তারা একত্রিত হয়ে একটা কমিটি ফর্ম করবে। এবং আমি জানি ওনারা এখানে একটা
ডেটাবেস, আপনার ইনফরমেশন রাখার ব্যবস্থা করেছে। সেখানে আপনার নাম, ফোন নাম্বার দেবেন এবং আপনি কি ধরনের কাজে আগ্রহী সেটা বলবেন। তাহলে হবে কি যে আমরা আশা করছি যে ভবিষ্যতে আমরা শুধু কথা বলতে আসতে চাই না, আমরা চাই যে আপনাদের যেগুলো প্রোগ্রাম হবে, যেখানে সেটা এমন হতে পারে ইংরেজি শেখার জন্য ক্লাস থাকতে পারে, নতুন যারা আসে কমিউনিটিতে তাদেরকে ড্রাইভিং শিখিয়ে বিভিন্ন কাজে যে আনা নেওয়া করতে হয়, এবং এই যে শেখানোগুলো একটা কাজের জন্য অ্যাপ্লাই করতে হলে হাউ ইউ গোইং টু প্রিপেয়ার ইউর রেজিউমে in different level, like what type of job you're applying, what you need to emphasize on that. তো এই যে কাজগুলো করা, সেগুলো করার জন্য ডিফারেন্ট ওয়ার্কশপ হবে, এবং আজকের এই প্রোগ্রামটা জাস্ট ওটার বিগিনিং স্টেপ। তারপরে সেটা এগিয়ে যাবে এবং আমরা যারা কিছু করছি তারা সকল, আমি সহ সবাইকে আমি অনুরোধ করব যে আমরা যাতে আমাদের একটু সময় বার করে আমাদের কমিউনিটিতে যারা নতুন এসছে এবং যারা সহযোগিতা চান তাদের কাছে আমরা হাত বাড়িয়ে দেব এবং তাদেরকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব। কম্পিউটার এডুকেশন ফর এক্সাম্পল, ইটস বিকাম লাইক এন ইন্টিগ্রাল পার্ট অফ ইউর লাইফ নাও। আপনি তো টেকনোলজি ছাড়া এখন চলা ভীষণ মুশকিল। আপনি বাচ্চাদের দেখে অফটেন বাবা মারা বলে ও বাচ্চারা সব এটা করছে, আপনার একটা কম্পিউটার কিছু হলে আপনি বাচ্চাকে ডাকছেন যে আমাকে এটা ঠিক করে দাও। নো, ইউ ক্যান ডু ইট ইয়োরসেলফ। আপনি নিজেকে শিখে আসলে আপনার বাচ্চাকেও বলতে পারবেন যে না আমিও করতে পারি, তুমি করতে পারো আমিও করতে পারি। সি তখন হয় কি ওটা একটা নিজের সেলফ কনফিডেন্সটা বুস্ট করে, যে আপনি বাইরে কাজ করতে গেলে আপনার বেসিক আইডিয়া গুলো আছে হাউ টু অপারেট। কারণ কিছু জিনিস আছে ফান্ডামেন্টালি, নো ম্যাটার হোয়াট টাইপ অফ জব ইউ আর গোইং টু ডু, হোয়াট ইউ উড লাইক টু ডু, ইউ হ্যাভ টু নো। যেমন আপনার ইংরেজি কথা বলা শিখতে হবে, আপনার ড্রাইভিং জানতে হবে, আপনাকে তথ্য প্রযুক্তির সাথে কিছুটা হলেও জ্ঞান রাখতে হবে। এগুলো এখনকার দিনে চলার জন্য খুব বেসিক নেসেসিটি। তো সেগুলো আমি আশা করব যে এই প্রোগ্রামের পরে উদ্যোক্তারা আরো উদ্যোগ নেবেন, যাতে কমিউনিটিতে যারা উৎসাহী তাদেরকে শেখাতে পারেন এবং তাদেরকে সুযোগ করে দিতে পারেন। সেটার সাথে সাথে আপনার যারা অন্যান্য কাজ করতে আগ্রহী, যেমন আপনার যেটা আমি একটু আগে বলেছিলাম ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট, আপনি বাড়ি থেকে রান্না করে ক্যাটারিং করতে পারেন, খাবার সাপ্লাই দিতে পারেন। There are lots of apps now, even আপনি আপনার নিজেকে এনরোল করে দিলে ওখানে আপনার কাছ থেকে কেউ খাবার অর্ডার করলো and you can deliver it yourself, কিংবা একটা ছোট অর্ডার নেবেন, সেটা ছোট একটা গ্রুপ করা যায়। তো এগুলো যদি কমিউনিটি থেকে হেল্প করা হয় যারা জানে, তাহলে অবশ্যই কেউ পিছিয়ে থাকবে না। এটা একটা ভীষণই জরুরি কাজ আমি মনে করি একটা কমিউনিটিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। দ্বিতীয় যে ব্যাপারটি আমি বলবো যে আমাদের সন্তানদের সাথে আমাদের মানসিকতা এবং আমাদের জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্য আনা, মানে যোগাযোগটাকে কমফোর্টেবল করা। আর সেটা করার জন্য বাচ্চাদের যে সাইকোলজিক্যাল ইস্যুস থাকে, অফটেন আমাদের বাবা মারা লাইক এখানে একটা জেনারেশন গ্যাপ হয়ে যায় and we don't want to talk about it. It's like a taboo. You just don't want to hear about what's going on in their life. But আপনাকে বুঝতে হবে যে kids go through a lot. It's a cultural shock when they come to a different country, different age ওরা আসছে, কিন্তু এখানে born হওয়ার পরেও because of the social circumstances out here and then what we do, like in our personal practice, like আমাদের religion practice, cultural practice, বাড়ির যে সারাউন্ডিং থাকে, দুটো মিলে একটা কনফিউজিং সিচুয়েশন তৈরি করে অনেক সময় বাচ্চাদের মধ্যে। স্কুলে বাচ্চারা অনেক রকম চ্যালেঞ্জ ফেস করে, বাবা মার সাথে যদি ওই কমিউনিকেশনটা ভালো না হয় then they'll never express their mind what's going on, and সেটা থেকে আমরা আজকাল দেখছি যে সুইসাইডাল রেট বেশি, বাচ্চাদের ডিপ্রেশন রেট বেড়ে যাচ্ছে, স্পেশালি সাউথ এশিয়ান কমিউনিটিতে বাচ্চাদের মধ্যে অনেক রকমের ডিফিকাল্টিস হচ্ছে। সো উই ডোন্ট ওয়ান্ট আওয়ার কিডস টু গো থ্রু দ্যাট। আমরা যদি প্যারেন্টসদের বাচ্চাদের মধ্যে একটু ব্রিজ তৈরি করি, there can be a counseling session, যে কমিউনিটির মধ্যেই একটা কাউন্সেলিং গ্রুপ করা যেতে পারে, যে ফ্যামিলি কাউন্সেলিং থাকবে, কিংবা বাচ্চাদের সাথে ওয়ান অন ওয়ান কমিউনিকেশন বাবা মার সাথে কি করে improve করা যায়, and how can you help them for their career decision and future studies. তো সেগুলো করা যেতে পারে, এবং সেখানে আমাদের প্যারেন্টস এন্ড যারা এল্ডারলি আছে তাদের একটা বিরাট ভূমিকা রয়ে গেছে। তাহলে বাচ্চাদের মধ্যে একটা কমফোর্ট জোন তৈরি হয় যে আমার ফার্স্ট রিসোর্স ফর এনিথিং, আই ক্যান গো টু মাই প্যারেন্টস, আই ক্যান গো ব্যাক টু মাই কমিউনিটি এন্ড দেয়ার ইজ হেল্প ফর মি। সো ওটা একটা দিক আমাদেরকে দেখতে হবে। তারপরে হচ্ছে যে আমাদের যেমন ধরুন এই যে ধর্মীয় ব্যাপার নিয়েও অনেক কিছু হয়,
এবং সেই ব্যাপারটাকে আমি বলবো যে ধর্ম চর্চা অবশ্যই আমরা যেই ধর্মে বিশ্বাস করি, যাই বাড়িতে চর্চা আছে আমরা সেটা অবশ্যই করব, এবং ধর্মের দিক থেকে আমাদের সচেতনতাকে মনে রেখেই সমাজের সবার সাথে, মূল ধারার সাথে যাতে আমরা মিলিয়ে চলতে পারি সেটাও আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে, এবং আমাদের বাচ্চাদেরকে সেটা খুব ক্লিয়ার একটা মেসেজ কনভে করতে হবে। তারপরে আমাদের যেমন এই যে কোর্সগুলোর কথা বললাম, যে আমাদের ফিউচার জেনারেশনে বাচ্চারাই এগিয়ে আসবে। ইফ ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই আওয়ার কিডস হু আর স্কলার, হু আর রিয়েলি ওয়ার্কিং হার্ড, তাদেরকে যদি আমরা একটা ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট দিতে পারি কমিউনিটি থেকে ফিউচারে ওদের হায়ার এডুকেশনের জন্য, তারপরে ইট ইজ গোইং টু বি পে ব্যাক ফর আস। ওরাই একসময় আবার কমিউনিটিতে এসে দে উইল স্টার্ট নাম্বার অফ প্রোগ্রামস, এন্টারপ্রেনারশিপ। একটা কমিউনিটি, একটা গ্রুপকে এগোতে হলে entrepreneurship is very important, and if we cannot really motivate our new generation as well as our upcoming population, new immigrants, then we cannot do that. তো এটা করতে হলে আমাদের সবাইকে একসাথে হয়ে, যারা প্রফেশনালি এখন ভালো পজিশনে আছে কিংবা যারা এগিয়ে আসছে, বাচ্চারা অনেক ভালো করছে এখন এই জেনারেশনে, ওদেরকে আমাদেরকে আমাদের সাথে রাখতে হবে কমিউনিটিতে কাজ করার জন্য। Then they can give their time, volunteer and encourage the younger kids how to move forward, how to do things. So এগুলো সবকিছুই ভীষণ জরুরি আমাদের নিজেদের জন্য। তো আজকের এই প্রোগ্রামে আমার আসার উদ্দেশ্য যে আমাদের সকলের স্ট্রাগলিং সময় আমাদের সবার যায়, এবং আমাদের প্রতিজনেরই। আজকে আমি অলমোস্ট 20 আওয়ার্স অফিস করতে হয়েছে, আমার একটা গো লাইফ ছিল। তো সেখান থেকে আমি সোজা এখানে এসেছি এই প্রোগ্রাম করে, এখন আবার আমাকে কাজে ফিরে যেতে হবে। কিন্তু এই যে অ্যাকসেপ্টেন্সটা, যে আমার নিজের কমিটমেন্ট, আমাদের কমিটমেন্টটাকে অনেক স্ট্রং করতে হবে, যে সোশ্যাল কমিটমেন্ট, ফ্যামিলি কমিটমেন্ট এবং কাজের জন্য, তাহলে সবগুলো কম্বিনেশনে উই ক্যান মেক এ হিউজ প্রগ্রেস অ্যাজ এ কমিউনিটি। আমাদের কমিটমেন্ট, যেটা একটু আগে আমার বড় যে শ্রদ্ধেয় মামা বলে গেলেন, যে কথা চিন্তার ধারার সাথে আমাদের মিল রাখতে হবে, এবং thoughtfulness, how we can make a better life, better living, and truly make this country our dream country, dreamland, where we have come so far. এবং এখানে বসে আমরা যাতে আমাদের নিজেদের যে অরিজিন থেকে এসেছি সেই দেশকেও হেল্প করতে পারি, সেটাকেও আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে। তো এগুলো সব করতে হলে একটা কমিউনিটিকে একসাথে হয়ে আসতে হবে। আর শিক্ষাগত যোগ্যতা সবকিছুর মানদণ্ড নয়, আমাদের মানসিক উৎকর্ষতা, the mental enhancement, the empowerment, how we really improve ourselves. No matter what job I do, I have to do it with pride. নিজের আত্মগর্ব নিয়ে কাজটাকে করতে হবে, সেটা আমি ট্যাক্সি চালাই আর আমি বড় এক্সিকিউটিভ হই, যেটাই করি না কেন। এবং অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, যেটা আমাদেরকে ছোটবেলায় বলা হয়েছে, যে সবভাবে কাজ করতে হবে। তো এই সবকিছু মিলেই আমাদের পথ চলা। আর আমি দিদার ভাইকে আবারও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং উনি যে আজকে উদ্যোগটা নিয়েছেন, এটা এখানেই যাতে শেষ না হয়ে যায়, সবাই মিলে আমরা ওনার সাথে থাকবো, এবং এখানে আজকে যারা উপস্থিত আছেন সবাইকে আমরা সাথে পাবো। আশা করি আবারও অনেকবার ঘুরে আপনাদের কাছে আসবো। আপনাদের যখন যদি কোনো প্রয়োজনে কোনোভাবে আমার কিছুটা হলেও অবদান থাকে কিংবা আমি কিছু করতে পারি, তাহলে আমি নিজেকে ভীষণভাবে ধন্য মনে করব। আর আমি একটা গালিবের শের বলতে চাই, হিন্দিতে বললে অসুবিধা নেই তো? Can I speak in Hindi for a moment and I will translate it? तो मिस्टर गालिब একটা লাইন আছে, বলছে, गालिब तुम हाथों के लकीरों पे मत जाया करो, जिनके हाथ नहीं होते हैं उनके भी नसीब लिखे होते हैं। তো বলেছে যে তুমি মানুষের হাতের রেখা দেখে ভাগ্য নির্ণয় করতে যেও না, যার হাত দেয়নি আল্লাহ কিন্তু তারও ভাগ্য লিখে দিয়েছে। অতএব সবার জন্যই আমাদের ফরচুন আছে, ভালো কিছু আছে, we just have to find it and figure out how we can get there. So destiny is to make a success story, as we said, how you measure your success, not just with the money and the position. It's an overall enhancement, empowerment, who you are, how you identify yourself. So that's what it all matters. And সেখানেই আমাদের গন্তব্য হওয়া উচিত।
বাঙালি হিসাবে আমরা গর্ববোধ করব, আমাদের সন্তানরা যাতে আমাদের সাথে গর্ববোধ করে যে they are originally from Bangladesh and they are a proud Bangladeshi American, and one day we all together will make a better living for our future generation as well as whoever is here right now. And whatever we can do, there is always some way you can contribute. There is no end of contribution. So আমি কখনোই এটা বিশ্বাস করি না যে শুধু ফাইন্যান্সিয়ালি কন্ট্রিবিউট করা যায়। আপনার জ্ঞান, বুদ্ধি, সাহায্য, সহযোগিতা, একজন অসুস্থ হলে তাকে দেখতে যাওয়া, সেটাও কিন্তু এক ধরনের কন্ট্রিবিউশন। অ্যান্ড কমিউনিটিতে উই ক্যান ক্রিয়েট লটস অফ অ্যাভিনিউজ টু সাপোর্ট পিপল ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। It's just not the financial support. There are logistic support, emotional support. There are different kinds of supports our community needs when they are new here or even if they are living here longer. So together we can win the battle. We can make a better living, better community, and long live Paterson. And hopefully I'll come back again to talk to you guys. সবাই ভালো থাকবেন। দর্শক মন্ডলী, আমরা কিন্তু ছাড়ছি না লিপিকে। আপনারা যদি 2 মিনিট সময় দেন, আপনাদের কারো কোনো যদি প্রশ্ন থাকে প্লিজ, আপনারা এই যে আয়েশার কাছ থেকে কথা শুনলেন, আমরা অনেক ভালো ভালো কথা শুনেছি। আপনার This is not a question. Actually, I feel very encouraged today to be here. Yesterday, I heard from your side, and I was in the healthcare profession in Bangladesh. Not an IT expert, but I was a management profession. I did my master's in management from Dhaka University. So I was many years. So I heard this is the right time today. I must wait. I'm really impressed, and from my part, if I can do anything, well, I contribute to the communities of Paterson. Thank you so much, and hopefully we'll work together and we'll go for fun. Thank you. Thank you so much. Mr. Morrison? All right, first of all, I'd like to thank you for your time and dedication for this community came out today from here. I have a question you addressed about women can stay home, make a great catering or cake or whatever. What about the marketing? I can make something like really great. If I can sell it, or is it going to be how we can make money about it? As I mentioned, there are like technology went so far. Nowadays, you really don't have to like doing something and it's not going to be marketable. As I said, we can actually engage our new generation. There are apps, number of apps out there, and you can build something new also, create something, and sitting at home, they really don't have to come out. As I said, you can put your information that I'm interested, I make this product, আমি এটা বানাচ্ছি, বাসায় বসে আপনি এত হাতে ফুল বানান, যেটা বললাম যে আপনি ক্রাফটিং করছেন, এই ক্রাফটটা মার্কেট করার জন্য কিংবা ওটা অর্ডার করার জন্য একটা গ্রুপ থাকলো, যে একটা ছোট অ্যাপস আছে, সেখানে অটোমেটিক ওগুলো লিঙ্ক করে দেয়, কিংবা কেউ ইন্টারেস্টেড হলো যে আই ওয়ান্ট টু অর্ডার সামথিং, তো অর্ডারটা কোথেকে আসবে? You're taking like you have in your database like 5 people who really do that similar type of work. তো মানুষ যখন কোয়েরি করে, আমি আপনাকে একটা ছোট এক্সাম্পল দেই। In Bangladesh, one of my nephew, he went back, he's a Columbia graduate from here, was born and raised here, and he went back to Bangladesh, he did similar type of stuff. Or একটা apps বানিয়েছে, আপনি কি চান? That's the name of the apps. আপনি তো বললেন আমার একটা ওয়েব পেজ ডেভেলপ করতে হবে। They have a small databases, they collect all the young professionals, they're all freelancer. They really don't work under him. So they just have their resume. So if someone says, or a small company who cannot afford to have an IT professional, they just said, okay, I need to have a website built for me. How much do you charge? So it's like a bidding. So there are like 5 website guys who can build website. Out of that, one will take that bid. And he'll say, okay, I'll make it with 10,000 taka. So this company or this app owners, they just negotiate and mediate the whole process. So this is where you can do the marketing. Marketing is not an issue in this 21st century. Trust me. You just have to put together the people and the resource. Then you can really do it. Thank you. That's my point. People know. আর কারো কোনো কোশ্চেন প্লিজ? শুধুমাত্র আমার বুক ভরে গেছে যে এই ভদ্রলোক উনি ভীষণ ইমপ্রেসড। আমার মনে হয় যে আমরা এখানে যারা এসেছি, লিপি তোমার কি মনে হয় যে এখানে যারা এসেছে তুমি কি আনন্দিত, উৎসাহিত?
ভীষণভাবে আমি তো অনেকবারই বলেছি যে আমার আজকের এই কষ্ট করে আসা আজকে it was a very tough thing for me as I mentioned I worked over like 16 hours for my go live and then I drove here straight and I have to go back now again the office so it's a crazy time but I made this commitment and I truly wanted to be part of this event because this is not the end, I said, this is beginning. I want to come back again and again, just not to talk to you guys, to help out with anything I can do. As there are programs I can help with, any kind of help. If they organize something and I can be part of it, I'll be there. অনেক ধন্যবাদ লিপি শুধুমাত্রই লিপি শুধু কথাই বলে না সে বইও লেখে সে তার এই বই বিকৃত বইয়ের অর্থ সে ওয়েলফেয়ারে দিয়ে দেয় ক্যান্সার সোসাইটিতে সে মাদ্রাসা চালায় দেশে এতিমখানা চালায় সব জায়গাতে সেই টাকাগুলো দিয়ে দেয় আপনারা যাওয়ার সময় প্লিজ $8 $10 আপনারা $8 এই বইটির মূল্য কেউ যদি $20 বেশি দেন তাহলে ও চ্যারিটিতে দিয়ে দেয় আপনাদের কাছে অনেক ধন্যবাদ আপনারা আচ্ছা আমি জাস্ট এটা একটু করে দিচ্ছি যে বইটা অ্যাকচুয়ালি এবারে 21শে বই মেলায় প্রকাশিত হয়েছে আর এই বইয়ের কন্ট্রিবিউশনটা আমি একটা অনেকগুলো সংস্থার সাথে কাজ করি কিন্তু একটা আছে আমাদের এটা আমেরিকান বেসড ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটি অর্গানাইজেশন কল্ড ডিস্ট্রেস চিলড্রেন ইন্টারন্যাশনাল আপনারা গুগল করলে পেয়ে যাবেন যে ইয়েল বেসড একটা নন প্রফিট অর্গানাইজেশন অরিজিনেটেড উইথ বাংলাদেশিজ আমাদের বাংলাদেশি অসংখ্য ফিজিশিয়ান অ্যান্ড প্রফেশনালসরা এবং বিভিন্ন স্টেটে আমাদের চ্যাপ্টার আছে আমরা বাংলাদেশে 4000 শিশুকে সাহায্য করি অরফান বাচ্চাদের একটা স্পেশালি মেয়ে বাচ্চাদের একটা এতিমখানা আছে তাছাড়া শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দুক্ষেত্রেই সাহায্য করা হয় তো ওই অর্গানাইজেশনের জন্য এই বইটি আমার এবছর এবং আগামীতে যেখানেই বিক্রি হচ্ছে সেটার পুরো ফান্ডটা এই অর্গানাইজেশনের জন্য বিশেষ করে মেয়ে বাচ্চাদের জন্য আমাদের একটা অরফানেজ আছে মোহাম্মদপুরে তো ওদের একটা পার্মানেন্ট অ্যাড্রেস করা হচ্ছে আশুলিয়াতে যাতে ওরা এটাকে they can call it their home for future we have over 55 girls there age 5 to 16 so আমার এই পুরো বইয়ের আজীবন যে ইয়েটা আসবে মূল্যটা আসবে সেটা সেই বাচ্চাগুলোর জন্য যাবে আর আপনারা যদি আরো জানতে চান অবশ্যই ওয়েবসাইটে গিয়ে দেখে নেবেন আমাদের প্রজেক্ট সম্বন্ধে আর আবারও সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ এবং আমার কৃতজ্ঞতা আমার তরফ থেকে যে আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের কাছে আসার এবং কথা বলবার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সুন্দর স্বপ্ন দেখবেন সুন্দর ভবিষ্যতে আবারও দেখা হবে শুভরাত্রি Ladies and gentlemen, আমাদের মাঝে আরেকজন বাঙালি ভদ্র মহিলা যিনি আমেরিকার একটি বিশিষ্ট মেডিকেল ইউনিভার্সিটির একজন রিসার্চ আমি ওনাকে শুধুমাত্র রেকগনাইজ করব ডক্টর রশিদা খানম আপনি আমাদের মাঝে আসার জন্য অনেক ধন্যবাদ উনি অত্যন্ত মেধাবী একটি ছাত্রী আমি যতটুকু ওনার সম্বন্ধে রিসার্চ করেছি আপনি আমাদের মাঝে আসার জন্য আমাদের আজকের প্রোগ্রাম আলোকিত হয়েছে অনেক ধন্যবাদ শুধুমাত্র আমরা স্প্রেড লাভ এভরিওয়্যার আমরা ভালোবাসা ছড়িয়ে দিব সব জায়গায় আপনি দেখুন আমরা এখানে একটা স্লোগান দিয়েছি থিঙ্ক বিগ আজকে থেকে আমরা সবাই বড় চিন্তা করব আপনি দেখুন আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মানুষরা এগিয়ে যাচ্ছে আমরা আমাদের বড়ত্বকে পকেটে রেখে আমরা স্বার্থপরের মতো কাজ করি আমরা আজকে থেকে শপথ দিব আমরা সবাই বড় চিন্তা করব ডক্টর মাহাথির মোহাম্মদ মালয়েশিয়াকে আমাদের থেকে জিডিপি ওদের কম ছিল আজ কোথায় নিয়ে গিয়েছে সুতরাং আমাদের আজকের শপথ হবে আমরা যেখানেই যাব ভালোবাসাকে ছড়িয়ে দিব আমাদের কাছ থেকে কোনো আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব ভালোবাসা ছাড়া ফিরে যাবে না সুখী হওয়া ছাড়া ফিরে যাবে না ধন্যবাদ সবাইকে শুধু মন্ডলী আমাদের মাঝে নাও আই ওয়ান্ট টু রিকগনাইজ আমাদের শরীফ ডিপার্টমেন্টের মিস্টার কাউন্সিলম্যান প্লিজ ক্যান ইউ রিকগনাইজ হিম
Thank you. আমাদের আজকের এই প্রোগ্রামের কথা শুনেই from our sheriff department, one of the highest ranking Muslim official in the country, Nar Hafaza, is here. He's going to explain our young generation how to get into the sheriff department. Come on. Assalamu alaikum, everybody. On behalf of Sheriff Burdick, I'm sorry he's running late, but I'm sure he'll be coming in. So I was asked by the councilman to fill in a little bit till the sheriff comes. So what the process is to become a law enforcement, you have to have an education, number one. You have to have a clean record, not involved in criminal activities, drugs. That's very important. And then what you do at that time, female or male, can take the civil service test exam. You have to study for this exam. It's very important. There's a couple of courses out there. There's three, I believe there's like 5, 6 courses out there. You pick the one that's good for you. Of course you have to pay for it. Once you study, and you have to score high, you have to score up in the 95 and up. And some police department require you to have a college degree, but you must have a high school degree. It's very important to go into this career. It's a good career. You serve your community. You help your community. You educate your community. You educate the young brothers and sisters. I was speaking to Brother Islam here. He's the first Bengali officer in the Passaic County Sheriff's Department in Passaic County. We have 4 of them. We have Deputy Ahmed, Chattery, Officer Khan. We were here earlier, but I was told we came too early, so that they ran out. They're going to come back soon. As far as law enforcement, we have community outreach. We have Muslim people on there. We have Spanish, Afro-American. We reach out to all the community. Some people here know me. Some people here don't know me. I've been around for the last 33 years in law enforcement. I, for one, I'm going to be honest with you right now. How many people here hate school? I hated school. I hated school so much that I would probably cut school without my father. I did cut school without my father and mother know. But I found that through the years it's so important to get your education, number one. Why? Because when you get your education, you move up in rank. You become an officer, you become a detective, you become a sergeant, lieutenant, captain. It depends what department you go into. With the sheriff department, you become chief, commander, undersheriff, and you become a sheriff. It all depends on you, how good you study. Young people, it's nice. You want to go out in the summertime, you want to hang out, enjoy yourself, that's fine. When you see bad activity around you, step back, move on. Don't get involved. If you see somebody getting involved, you want to help the brother or sister, grab them, guide them the right way. In the long run, you'll benefit and they'll benefit also. It's very important to help your community. Education is number one. You must have integrity, honesty, and loyalty. We are looking to hire another 2 or 3 Bengali officers that took the test. We're waiting for the results to come back. Paterson Police has a Palestinian young girl who's wearing a hijab, and it was kind of rough for her, but from what I found out, she's beating all the boys. Academically, she's running, taking the test. Half of the guys can't even catch up with her. That's how good she is. So Paterson's going to have the first female Palestinian woman that has a hijab on. We have 3 of them.
We have one that's Turkish, we have one that's Palestinian, and we have one that's Albanian. We also have the first Muslim female sergeant. And we have the first female sergeant Muslim in female. the state of New Jersey, Muslim. Haj Ismail is her name. Thank you. She just became a sergeant about maybe 2 months ago, correct? About 2 months ago. Thank you. Thank you very much, and I hope to see you guys again. You have any questions? One quick announcement. The civil service exam test guide, we have it at the help center. So if anybody needs it, we could make a copy and give it to you as well. Thank you. Thank you, Sheriff. According to Sheriff, America is everybody's country. আমেরিকা আমাদের সকলের দেশ। ওরা যদি পারে আমরাও কেন পারবো না? এই স্লোগান আমাদের। আমরা এই বিউটিফুল প্যাটারসনকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাবো ইনশাআল্লাহ। আপনারা সবাই রাজি আছেন তো? Thank you so much. Ladies and gentlemen, next, Mr. Paterson. I'm cordially invited here, Mr. Paterson. Let me tell you, Mr. Paterson, about Mr. Paterson. This gentleman, he's a founder of Task Force and Eco-Gladiator. টেকনোলজির অভিজ্ঞতার ঝুলি আমরা আজকে মিস্টার আসাম থেকে কথা শুনবো। Thank you so much for coming, for your valuable time. Naya? Yes. Naya? Yes. Can you offer? Which one? This one? Yeah. শুধুমাত্রই আপনারা সবাই জানেন যে আমাদের মাঝে আজকে ডক্টর তনিমা হাদি আছেন, বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী প্রবাসের। উনি আমাদের বাংলাদেশের জনপ্রিয় শিল্পী জনাব সৈয়দ আব্দুল হাদির সুযোগ্য কন্যা। কথাও ভালো বলেন, আমরা ওনার গান শুনবো, আপনারা কেউ যাবেন না। শুধু মন্ডলী, আমাদের রাতের ভোজের ব্যবস্থা আছে, আমরা ডিনারের ব্যবস্থা করেছি, আপনারা সবাই কথা শুনবেন ইনশাআল্লাহ। লেডিস এন্ড জেন্টলম্যান, আমি আজকে এখানে যারা মুরব্বীরা আছেন, আমাদের মাঝে আমাদের বড় ভাই জনাব জুবের আলী আছেন, বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রী সরকারের তিনবারের এমপি, ডাকসুর তুখোর ছাত্রনেতা জনাব নাজিমুদ্দিন আলম ভাই আছেন। নাজিমুদ্দিন আলম ভাই, আপনি একটু দাঁড়িয়ে সবাইকে। আমাদের মাঝে কমিউনিটির বিশিষ্ট ডক্টর, শিশু বিশেষজ্ঞ ডক্টর মান্নান আছেন। প্লিজ, ডক্টর মান্নান। Good evening everyone. আমার নাম হচ্ছে আসান। আমি বাংলাদেশ থেকে, মানে ঢাকা বাংলাদেশ থেকে আসছি এদেশে অনেক আগে, quite long time back, about 25 years back, when I was very young. So I haven't prepared this one for Bangla, but hopefully after this presentation is done, আমি পিছিয়ে থাকবো। আপনাদের কারো যদি কোনো কোশ্চেন থাকে আমি বাংলায় ঠিক মতো বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করবো। So basically, just to tell you a little bit about myself, as I mentioned you, my name is Asan, and I came here long back, as I mentioned you, about 24 years back when I was very young. The only reason I'm here, usually I don't come to this kind of seminar, as you know, lately I've been very busy, but of course I wanted to do something for my community, and I wanted to give a round of applause to Mr. Didar. He's a great advisor, and I'm the great admirer of his, whatever he's doing for the community. I've been, even though I'm not very much into impact with him, but lately I've been watching what he's trying to do for the community as well as the Paterson. So I thought, why not I just give my pattern with him actually, and come here and give some advice if it can impact someone's life, basically. So whatever I'm going to tell you today, and this is not for everyone, just to tell you one thing, this is for exactly all the young folks who are going to graduate, or maybe they already graduated,
or they might come from Bangladesh recently with a big hope. And I really appreciate whatever the Aisha just mentioned about empowering the whole society and about our community. But the main goal is actually you can do it no matter where you are. বাংলায় বলতে গেলে আপনি যে জায়গায় আছেন না কেন, যে বয়সেরই হন না কেন, you can do it. If you see the background, the history of founders, all the big founders in the United States or all over the world, think about like McDonald's, KFC, all of those founders, they started their journey when they were even over 60. KFC, you know, Mr. Cornell started his journey after he retired. That means about when he was 65, 66 years old, right? So, and I'm also a great proven example. I'm not that successful yet. In my life, I have more failures than success. I didn't have much mentor, but of course, in last 7-8 years, I've been going through actually different type of atmosphere. I graduated from Founder Institute, Silicon Valley, with the company named TalkForce. I'm not here for any sales speech. I just wanted to make sure, I just wanted to share my thought process. And not everybody gonna like it, but this is my viewpoint. And I was a functional analyst, so I go with the, not just the theory, I go with the functional statistics and whatever is happening and how it works. That can be implemented to everyone's lives or not. So it worked for me, so I just thought, why don't I share with my young community, or even whoever is older than me, anybody can do it. So I just wanted to share some of my thought process today, and if anybody has any question, you guys can ask me later on after this conversation is done. Thank you. All right. If you see the slide, I know it's a little far away, and if I did this slide in Founder Institute, Silicon Valley, they would fail me. But I thought we need some information to give away. For the time being, all the young millennials or whoever is here, or as I mentioned to you, this speech or this presentation is not for everyone. Whoever is already successful, it doesn't mean to them. But I wanted to say this something to all the young and whoever wants to do something in life, become an entrepreneur, tech entrepreneur, many, and wanted to change themselves. This is for them. Think about, I'm not sure if you guys see it, think about actually our educational system. I just wanted to address some point here for United States. The student debt in the United States is right now about $1.5 trillion. Ladies and gentlemen, it's trillion, 1.5. Average student, they graduate with $37,000 debt. Somebody is $200,000 debt, somebody is $50,000, $80,000. And if you see students are running the countries right now, basically. Anywhere you go, not only just only one place. And A students locked up most of the time in a labs, and they are basically in the corporate desk. And if you followed what your parents did, or whatever last 20 years, whatever people did, you would be dead broke actually, in my analysis. So, as you know, 99% people, they are not millionaire, so they are like normal. There's nothing bad on it. But you can take their advice to change your financial freedom or financial success. That's not relevant to me on my eyes. And people who say that I don't like money, basically money rules them. That's a very proven method. And think about like, what is the number one fear nowadays? Is that death? Is that terrorism? Is that public speaking?
the number one fear for anywhere you go, not only just United States, is people will be outliving their savings. That's the main concern. But you can tell me, hey, government can take care of me. Why bother? But if you see in the United States, average monthly benefit is about $1,294. And do you think you can sustain or survive with this? And I'm not talking about who has actually $200,000 job, doctor, engineers, already successful, have couple houses. I'm talking about civilians who have the dream, who wants to do something, who are hoping that their life will be easy and smooth on the road. And could you live on this, with this amount? And it depends when you're gonna get it. If you get it this amount in, think about like maybe 40 years from now, 30 years from now, even 20 years from now, is that you gonna sustain on it? And you work whole of your lifetime, and at the final year, you don't want to stay like this, right? That's the true fact. At the age 65, as you can see, 91% people in the United States is either dead or dead broke. That's the statistics. 1% considered rich, only this. 4% considered comfortable. That means they can pay their rent or they have a house. I'm sure a lot of you are here. You will be comfortable, but that's only 4%. And 5% is still working in a job because they can't afford to lose their job. Even they are 65, they can't. And 56% need government or family support. And 34% are dead. This is the reality when you will be retired at 65. But there are a lot of young millennials here, I see, but they might think, hey, I'm safe, right? I'm young. I have, all life is ahead of me. What's wrong with it? If you see the statistics, Ernst Young study shows that 75% of Americans, they're going to lose their all savings before they die. That's how it's happening. And if you see the statistics, every 3 workers in the United States, one of them don't have even $1,000 savings in retirement funds. I mean, of course, it's coming and going every month. That's the fact it's running right now. And that's not all. As you can see that we are living longer nowadays. Technology improved a lot. Medical science improved a lot. So there is a huge chance that 50% of the married couple who are there right now, one of them gonna last at least 92 years. So you have to think about how much savings you're gonna left for your partner when you die. Do you have enough savings yet right now? And what about the improvement of medical technology, 3D implementation? And I'm not sure if you have a lot of doctors here. There's lots of technology variation. Medical science is much more advanced nowadays, and they are thinking that they wanted to make the human body last 134 to 150 years in the next 20 years. That's what they are trying to do. But what are you going to do? Do you have enough savings? That is the main concern, not just the outreach of the living. Are you excited or you are concerned that you're going to live longer? And what about you? Where do you see yourself in age 65? I know some of you, most of you are nervous, but it's never too late actually to learn new things. As I mentioned to you at the beginning, the KFC founder, McDonald's founder, they started their journey even above 60 years old, 65 years old. So my friend Didar told me to talk something about the technology part to all the
like your parents who are here to make it more easier, smoother in their life, is it possible or something? To tell you honestly, even though if you try just to concentrate, even for 4 weeks or 8 weeks, you'll be more than enough to cross the brilliance or the expertise of whatever your young kids knows. It is possible. You just have to try it, try hard, learn it. I mean, in Bangladesh, we graduated, SSC, HSC, and all those higher education and stuff. You went through this. Technology is not hard at all. If any technology made them hard, that technology never going to sustain. As a technology founder, whenever we build something, we always try to concern is that everyone will be able to use it. How easy it have to be. So we always try to think lower than whatever the lower we can go to make it more comfortable for everyone. So always you have to just act on it, try for it. Here is the 3 things that we've been taught in our life, that 3 paths to get financial freedom. As you can see on my slide, real estate, they mentioned that you have to own a real estate to make yourself wealthy in future or your retirement life, or investing or trading, or become an entrepreneur. I'm not talking about technology entrepreneur, I'm talking about regular entrepreneur, like traditional entrepreneur life. But let's think about little moment about the trading. 95% of the trade brokers, they never hit their goal. 95%. 95% traders, they lose money. That is a fact in the United States or anywhere you go. London stock market, Japan stock market, Hong Kong stock market, whoever the brokers are involved with it, 95% of them, they lose money. 90% hedge fund manager, they can't even meet their goal either. The hedge fund, if you wanted to play the hedge fund. And why would you give your hard-earned money to someone to lose and pay for it? Why don't you spend for yourself? Invest on yourself to make yourself ready to compete or do something. Become a technology entrepreneur or become an entrepreneur that can be driven by technology. And of course, we don't have any alternative. Everything is going to be driven by technology in future nowadays. So at the end, even for trading, you need money. That means you have to have money to trade business, right? So let's come with the real estate part. If you have one house, of course you need one house to live. I'm a homeowner, I need a house. And it's not wise to rent it out. But if you invest on real estate, do you see all those data, what you need to take care? You need to worry about tenants. If the tenants are paying on time, you have to take them to the court for non-payment. You have to take care of the maintenance. If you don't do it, you have to take care of the maintenance fee. Call 24/7, tenant gonna call you. It doesn't matter where you are. Taxes, and don't forget about the negative equity. This is the bubble going on maybe right now. You bought it at a higher price. Then when the market gonna shrink, the bank gonna call you. Never forget about 2000, what happened. And the real estate market is totally out of your control, to tell you frankly, unless you are wholesale buyer or big hedge fund investor. You cannot control the real estate market. It's impossible. So it is not your fault actually. That's how we've been taught. That's how we've been taught in past. But things change. It doesn't work anymore right now this way. That's how our parents taught us. So I'm going to tell you, as I mentioned you, there's nothing here for sale. So don't think that I'm going to sell something at the end. This is what I have started, what I did, and it worked. That's the reason I wanted to share with you. So there's nothing at the end. Of course, if you guys need help, you're always welcome.
to contact me. I'll help you out willingly. Here is the financial security in any type of economy, okay? So here is, as you can see, this person. This is regular consumer. And this is regular businessman who has a shop, who has a business, who is a maybe lawyer, doctor. He has this regular problem. And this consumer has regular problem who he needs help for. And 96% traditional business, as I showed you there, in first 3 years they're going to fail. Yeah. So what you can do here, you can be the middle, basically. So you can be the middleman and connect with this 96% traditional business and with the regular problem consumers to connect them. How? And why you should be the middleman. Think about it. As I have a very time constraint, so I don't want to brag it too much, but I just wanted to address something to you guys. Think about why you should be the middleman. Think about the Uber. Everyone knows about the Uber in the world, right? Right now. This is the biggest taxi company in the world, but they don't own any single taxi, do they? They are just a middleman, the broker, middleman. Think about Facebook, the biggest content player in the world. Biggest content player in the world. Is Mark Zuckerberg or any of them, they write any content? No. Only the consumers or whoever is a user, they are using it. Think about Airbnb, same thing. They manage the biggest property in the world, but they don't own any single property. Alibaba.com, the biggest e-commerce company in the history after Amazon. Do they own any single product? No. Booking.com, they are bigger than anyone you can think of. They manages all types of hotels all over the world, but they don't own any single hotel. Amazon.com sells all the products you can name off all over the world. They are going to Bangladesh also, I heard, in next 6 months. They don't have any single product. They have a couple brands, but other people makes it on their Amazon Essential name. But what are they? They are just the middleman, right? eBay, biggest auction sales market in the world. Do eBay have anything in there? Just buyer and seller is making and selling. So, without escalating too much, what you should learn is, I think you should learn the most required skill sets in the world, and I'm sure you're going to get a lot of way. I see there's a lot of technology folks here in Paterson. They might help you out, or if you need help, always contact me. I'll connect with you, the person if I know, who can teach you. You should know, think about it. Now the trend is going to be artificial intelligence and data science. You need to learn AI-driven digital marketing. That is the terms you should learn right now to sustain and build your career by e-commerce or any commerce. You don't need to open up a shop in Paterson or New Jersey or Manhattan. You can open up a shop in home with a very limited budget, and your customer is all over the world. All you just need to do is how to do the digital marketing. Just AI-driven digital marketing. Just learn that. Your customer is all over the world. You can pinpoint that, hey, I wanted to target the customer who came to this event. The AI is that powerful nowadays. So all the female, male, whatever I see here, you can make your own shop and just drive that one. All right, I've been pushed up, so I don't want to take too much. You can help doctors, dentists, lawyers, accountants, CPA firm, chiropractor, mortgage broker, any service industry you name of, everybody needs help. You're just going to help them to find out their customers. That's it. That is your role. And there are 30 million businesses in the United States and it's growing, so sky is the limit. So you're never going to finish in your lifetime.
So the last part I wanted to see is, as you can see, I don't want to go through this, the real size of the online technology market, as you can see, it is the tip of the iceberg that you see, but the most part is at the bottom. That's where you need to focus. And I don't want to go, this is always think about who, not how. So think about, most of the business fail because they wanted to do everything by themselves. I'm telling all the business owner here, whoever it is, find out who can help you out, not how. You do whatever you are good at, which is sales, or scale your business. Not just think about how all the time. And who can do this for me? Not how, as I mentioned. And solution is taking the control. After today, whoever is unemployed, whoever is frustrated, whoever don't know what you're gonna do, trust me, if you see me that I'm in front of you, I have no idea about computer, no idea at all. My wife is the living legend, actually, the proof. When I used to go to the lab, I had no idea what is A, B, and C. Now I'm running 4 different technology companies. I'm the founder of TaskForce, I'm founder of ecomegladiator.com. If I can do it, everyone you are sitting here, you can make the history. You just have to try. So if you see that, you can say, hey, I don't have money for e-commerce business. This is just a simple. You can be e-commerce, you can be an ad manager, you can become e-commerce advisor, coaches, mentor. You can have your e-commerce or digital agency that can help all the service providers. That's all are available. Sky's the limit. So Carol Takas, this is, if you know one thing, if you say that, hey, I have lots of limitation, this is the guy, this changed my life after I hear a long time back about his history. I was reading his biography. He born in Hungary. He was in army. He was the best shooter in Hungary. In 1940, he was planning to go, and he won all national championship in his country. 1940, he was planning to go to Olympic, but in 1938, for one of the grenade charge, he lost his right hand. Think about it. As a best shooter who can win the Olympic, he lost his right hand. That hand he used for shooting, right? And this is his picture, as you can see. And he tried with his left hand after he recovered. And he saw that he can't even use the pencil. Forget about the gun. This is the guy, as you can see on the picture. He worked hard, so hard. He made himself ready in 1948 for Olympic championship, and with left hand, he won the golden medal. With left hand. Same again, he did again 4 years later. 2 times gold winner, this person, Carol takes. As you can see, his statement, winning a gold medal in Olympic is less about hand. It's more about the mind. Life is like that. Winning is less about skill. It's more about attitude. And meet the best version of you. Whoever is sitting here today, not everyone, most of you, this is not the best version of you. 24 years back, when I first came to this country, I had no idea what the other person is talking. Even though I came here with a student visa and did TOEFL or something, I had no idea about English, what they're saying. Of course I knew, but think about it. Now at least I'm trying to talk in front of you. Make the motivation, make the inspiration to you. If I can do it by myself with $33 in my pocket, when I first came here, you can do it. I'm sure you have more than $33. So you are always possible. Whoever you are, you can, everybody can do it. Just believe on yourself. And you're going to see a lot of obstacles. That means Badha, Bigno in Bengali, what do we call it? But always remember, obstacle is the way. I mean, even Himalayas, people are climbing nowadays, right? So my last slide to you. As you can see, commitment is everything.
in technology entrepreneurship in Founder Institute, Silicon Valley, one thing we have learned from all those mentor billionaires, they say to us always, if you say that I'm interested to do this business or interested to do this work, it's a sure failure. Commitment is everything. You have to be committed. Committed means guaranteed success. Now you have to think about and question yourself, are you interested or committed? Thank you so much. Appreciate it. Thank you, Mr. Hassan. Thanks for your nice presentation. সম্মানিত সুধীমণ্ডলী, আমরা যাদের আর্থিক সহযোগিতায় আজকের এই প্রোগ্রাম, নিউ জার্সি হেলথ সেন্টার, নয়া বাজার সুপারমার্কেট, ট্যাপ সলিউশন, বিডি সুপারমার্কেট, বেঙ্গল ইন্স্যুরেন্স, জালালাবাদ ট্রাভেলস। সুধীমণ্ডলী, আমি আপনাদের সামনে একটু হেলথ সেন্টার আমাদের প্যাটারসনে কি করছে তার বর্ণনা দিচ্ছি। একটু ধরে ধরে শুনুন প্লিজ। সুধীমণ্ডলী, আপনাদেরকে 2-3 মিনিট সময় নিব আপনাদের কাছ থেকে।